Вчора вечором ways. But yeah, it just got us in the general area. It's like 4 or 5 buildings, and it was back in the. I couldn't find a number. It was late. There was no number on the building. Вейс нас привів туди, куди треба, але там 4 будинки стояли. Який з них? Піде вгадати. Немає номерів на будинках. Залишилося вгадувати. То з якого вгадали? Середньо чи що? So I had to call. Позвонили, Yeah, I had to call them, and the pizza was cold when we got there. Поки ми доїхали, знайшли той будинок, той піца застиг з колонки. Що зробили? Викинули? Blasphemy. Хай Бог боронить. All right. The next thing there is the appearance. This is the atmosphere, right? This is the atmosphere. Appearance. Okay. Appearance. This is number 3. The appearance of the home. Again, Ми пропустили вигляд. nothing fancy. Just we want to be neat. We want it to be kind of welcoming and not scary for some outsider, especially to come in. Якщо ви запрошуєте до себе додому, просто повинно бути де сісти, там, Простор. Just general common sense. Нічого особливого. Не намагайтеся витерти все добрість. Ні, це не український традиція. The next thing is atmosphere, and what I mean by atmosphere is we've been into some homes where I'm telling you that the kids were just running wild, and as we did our small groups, and it was impossible to really concentrate. The kids were just nuts, So that's just an example. Атмосфера. В одній з малих груп нас просто відволікали діти. Їх там було декілька, і вони, всю увагу вони забирали. So we use that word chaotic. I don't know if he translated it on chaotic. There was chaos. Yeah. It was a house full of chaos. And then whoever hosts it, you would prefer to have people who are mature Christians, whoever would be hosting in their home. That's what you look for. Щоб зрілі християни приймали себе вдома. And I will always tell you, look for a home. But if a home is not available, again, of course, don't be afraid to meet in the church, but you look for a home. If there's somebody that's available and willing. Найкраще це зустрічатися вдома, в домашній атмосфері. І шукайте. Може хтось і захоче предоставити свій будинок, свою кімнату, для того, щоб мала група зустрічатися. Якщо немає таких бажаючих або в кого, ні в кого немає можливості, тоді проводьте групу в церкві, в якійсь кімнаті. So I just encourage you, just review these things as you're making these decisions. Have those things in mind. Тому всі ці речі враховуйте, коли доходить діло до зустрічі малої групи. All right. Again, now we get to even more obvious things. Prayer. It should be an atmosphere of prayer. Where do I have prayer? No, it's probably next. B. Prayer. Наступне – молитва. Every meeting, of course, we're going to pray. You open with prayer. This is pretty obvious to us, but again, we want to always remember that. Ще раз нагадати, не завадити. Моліться. How is it that we should pray? Enlisting others to pray and being aware that people will come in there that aren't necessarily comfortable with praying, especially you get an outsider, a non-Christian. They're not going to really be comfortable with praying. So don't create a situation where you're going to go around in a circle and this person starts and I'll close us and everybody starts praying and it gets to the person that is a non-believer. Якщо ви запросили невіруючу людину чи невіруючих, які, можливо, ніколи не молилися, або яким некомфортно молитися вголос з вами, будучи перший раз з вами, чи можливо навіть не перший раз, не робіть таку ситуацію, що зараз ми встанемо в коло, всі стоїть в коло, ти починаєш, і я закінчу, і кожен повинен помолитися. І невіруючий неловко себе може почувати в такій ситуації. Він з одного боку не знає, як правильно, а з другого боку не хоче так, як всі, молитися.
Something interesting from last night's meeting that this Знову ж таки, вчорашня struck me. група. All of those people that were at our small group, I'm very familiar with them. I'll take them home from church almost every Sunday. Я дуже добре знаю всіх членів групи, з якими ми вчора збиралися. Я їх інколи розвожу додому після ранкового служіння. I'm very comfortable around them, and I believe they're comfortable around everybody else. Я досить добре знаю їх, вони мене знають, і ми комфортно почуваємося в присутності один одного. But let me tell you, this meeting was kind of awkward. We're not intimate at these levels with each other just yet. You know, it was the first meeting. Although we know each other, we're still Ми not добре intimate. знаємо один одного, але це була наша перша. So this was your actually Very first meeting. Оказується, що це була в цьому складі малої групи, це була перша зустріч вчора. І не дивлячись на те, що ми всі знаємо один одного, перша зустріч, вона така була трошечки не дуже комфортна. Yeah, so as a result of that, our prayer requests, we were at the end taking prayer requests before we would close kind of in prayer. Everything was very surface, you know, very surface level type prayer requests. Nothing of any intimate level where you would kind of share something that's going on. Коли дійшло діло до молитовних прохань, то заяви на молитви, молитовні прохання були дуже поверхневі. Ніхто нічого не хотів такого, знаєте, сказати особистого, дуже, якогось, може, наболілого чи ще щось таке. Таке, дуже поверхневе. Узагальнює. Так, загально. Yeah, my wife even made that comment on the way home, that it was kind of... Моя дружина, коли ми їхали додому, сказала, що бачиш, як воно все було трошки так напряжено. Моє питання такого характеру. Якщо це домашня група і є склад людей, чи є більш краще якби по черзі проводити на кожній сім'ї групу, щоб не було типу на одному місці, наприклад, там у лідера групи є. Лідер мені не подобається слово, звісно, вибачаюсь, мені більше служитель подобається групи. Це таке, це особиста викладача тема. То хотів просто уточнити, чи була така практика у брата і як він порадив чим? Do you think it's a good idea to take turns inviting people to different homes? The group members must invite, taking turns? I mean, where you participate in a different group? No. You Oh, have going to certain homes? Yeah. Oh, yeah, that's optimal. I love that. I think that would be Це great. дуже хорошо. Це, каже, одне із найкращих, мені кажуть. 1000%. If you can do that, man, do that. Якщо у вас так вийде, щоб в кожного, по черзі, супер. Щоб на одного не було постійно. We started with that idea, and it got to like 2 different people. We were the third house. This is in America. We were the third house for the place to. У нас було таке в Америці, і ми розпочали групу, і ми були треті. Нам третім треба було приймати. And for whatever reason, it stopped right there, and it stayed at our house for the next 3 years. Не знаю по якій причині, але до 4-го діло не дійшло. На нас і зупинились, і 3 роки ми проводили вдома. Convenient for us that we didn't have to go anywhere, but my wife was stressing out every week. Для нас було зручно, що нам ніколи не потрібно було йти, але моїй дружині, знаєте, як приходить день зустрічі, моїй дружині, знов треба прибирати. But that's a good question. I need to clean up again, right? Yes, clean up. And so, but here's the thing. Similar to food that is in a meeting is the same thing with how much you clean up your house. You don't and you should not set the bar so high that nobody else in the group feels like they'll ever meet that level. Ви як лідер групи, якщо ви приймаєте, ніколи не піднімайте планку настільки високо, щоб інші не могли до неї допригнути, тому що вони не захочуть вас, вони знають, що вони не можуть, і не захочуть відкривати свій дім. Because the reality is we live and stuff gets messy and not that it's dirty, but it can be cluttery, it can be toys a few places here and there. It's okay.
You know? Тобто не намагайтеся прибрати всі іграшки з хати, щоб нічого ніде не заважало. Ну і що, якщо там буде трохи іграшок валятися дитячих? Ми не встигли їх прибрати. Ну і що? And I use that exact speech kind of with my wife to get her to calm down, saying, first of all, you don't want to set the bar. We don't want it to be spotless, because then people feel like they can't ever meet that. Well, I can't do that. Our house will never get that clean. We Я can't завжди get дружині це своїй кажу, не намагайся кожну пилинку вийти, всі іграшки забрати. Не допомагає. It did work, did it? Is that what you're saying? It worked a little bit. It did work a little bit, but I'd have to preach every week. Але мені кожного тижня в день проведення групи треба проповідь сказати дружині, щоб вона не намагалася все ідеально зробити. Та вона хоче, щоб він це зробив. Maybe she wants you to do that. Well, I had to help. That's the problem. I Вона had to help. українка. Так, проблема в тому якраз заключається, що мені приходилось допомагати. О, а він лінується, то хай так буде. But you're lazy, so this is a good excuse. Yeah, absolutely. Yeah. So again, yeah, just, we had pizza. We had fantastic food last night, and I kind of said, we don't want to have that every week, you know. У нас була піца минулого вечора і інша їжа, і я сказав, що кожного тижня ми так не будемо робити. And our plan is to go from different houses. And I said, because if we have this every week, we're going to stay here. We're not going anywhere else, you know. And so the wife is like, oh, we better not have so good of food, right? Because you won't want to leave. Ну і так, хорошо, піца була, це все діло. І хтось там сказав, що значить ми в цьому будинку залишимося, так хорошо приймають і все там ще багато слова. Але план полягає в тому, щоб по черзі, так, по черзі. So just know that even you might know these people that you meet with, and you have high expectations for your small group. But just know, it's no matter how much you know people, when you get together, it takes a while to get chemistry and to develop that level of intimacy. It just does. Ну, з першого разу, коли ви тільки починаєте, не завжди, або, як правило, не буде ось тієї близькості. Ви ще не зможете здружитися, навіть якщо ви всі один одного знаєте. Потрібен час, щоб звикнути до цієї нової обстановки. All right, I'm going to finish C here. We're going to stop after this next one here because we want to go over our assignments. Сі. Наступне ми пройдемо Сі і на ньому зупинимось, тому що потім звернемо увагу на домашнє завдання, яке буде на вечір. Again, I encourage you as leaders, prepare your testimony, share your testimony, and then periodically ask a group member to share his or her testimony. Ділитися власним свідоцтвом. Я хочу вас заохотити як лідерів груп, чи потенційних лідерів груп, щоб ви показали власний приклад, як потрібно ділитися власним свідоцтвом. Ну і потім дати можливість іншим. So again, it's not just good for the group, but it also helps prepare us because we should be looking to share our testimonies out there, right? Це підготує нас до того, щоб ми могли ділитися власним свідченням з оточуючими. Тобто ми потренуємося тут і потім можемо невіруючим своє свідчення розказати і вказати їм на те, які переміни зробив з нами Господь. And again, remind people, the second one, praise reports. Remind people before the meeting, say, hey, think of your praises this week. Get it on their mind that they need to think of the things that they need to praise the Lord. Не тільки приходили з молитовними проблемами, а й з молитовними подяками, за що вони можуть прославити, подякувати Богу. And so just like the testimony, you don't want to spring it on, hey, Nastya, would you please share your testimony now? No, we want to let them know ahead of time. Не можна так, знаєте, спонтанно сказати, так, ну що ми будемо робити? Давай, Настя, розкажи своє свідоцтво. Ні, дайте їй знати наперед. За день. Щоб вона підготувалася, настроїлася. And again, we asked to share at the end of the meeting needs and concerns that people had. Again, very surface level. Just nobody really. And I'm sitting there thinking, trying to think of something that I can share that actually is a little bit deeper, right? You know, to try to get the ball rolling, right? But yeah, it was very surface. Ну і вчорашня наша зустріч, коли ми закінчували вже молитовне прохання,
І всі таким ділилися чимось або неважливим, або поверхневим. І я тут подумав, що може, хоч я зрушу цей льот з місця, я подумав, що чим я таким більш особистим хоча б можу поділитися, щоб вже цей поїзд поїхав. All right. Anything else before we go to our assignment for this evening? Перед тим, як ми перейдемо до домашнього завдання, може ще у вас є якісь уточнення, питання, побажання? Do we have one per person that we can do now? Ось так є. Okay. So, if so this is okay because you have it today though. Yeah, Yeah. Okay. I can multiply. Yeah. We want to get. And what we're going to do is just every other person. That's all you need to do is just your group 1, your group 2, your group 1, your group 2. All right. So what we have here is a sample scenario, very fictitious scenario of a small group getting ready to start. У нас є фіктивний сценарій потенційної малої групи. Тобто всі персонажі виживуть. And you are the assigned small group leader. Вас назначили лідером нової малої групи. От ви лідер, кожен із вас. And you know who is coming into your group. Ви знаєте, хто прийде в вашу групу. Тут написано, знаєте їхні імена, вік і... Yeah, and there's the setup of all the people are here. It talks about the attributes, and you kind of knew these things beforehand. І ви знаєте про цих людей, уявіть, уявно. Ви читаєте і ви знаєте, що це за люди. Скажімо, ви з ними знайомі. It's again, the scenario plays out as you read the information about each person, some of their attributes, kind of how long they've been in church, what kind of people they are, those kinds of Ви things. знаєте, будете знати, із цих сценаріїв, біографічних нарисів людей, скільки вони в церкву ходять, що вони вміють, що вони не вміють, що вони знають, що вони хочуть і так далі. Знаєте трохи людей. And so your situation, though, however, is very true to life. So if you live at home with your parents in a small apartment and you've been to church for 10 years, everything's true to life, right? So you just plugging yourself in, or I should say these people are plugging themselves into your life and in and around where you go to church as fictitious people. А ви живете зі своїми батьками вдома, скажімо, в маленькій квартирі, і от вам треба організувати ось цю нову малу групу з такими людьми, яких вам приписують. And so what you're asked then to do is to a series of questions and situations that arise. Завдання. Вам потрібно відповісти на серію питань, це письмово. От там, де вправа по плануванню та заснуванню малої групи. You probably should have, I should have multiplied these. Yeah. And do you want to do that now? I think we have enough time. Let me, how many do you think we need? Well, how many people are in the group? 37 people, 38? Скільки в нас людей? 30? Вчора було 30, але там ще дійшов. 33, так? 33. So we need like... So I think 36. Yeah, 16. How many are we? So total, they got a total of at least 50. Yeah, so 16 each. So do you want to go ahead and multiply these? Yeah, that would be Давайте я зараз повернусь, щоб ви бачили перед собою. Якщо то не розказує. Давай, може я. Куди? Якщо там не А тепер що? На яких язиках? Ну що, будемо вивчати українську мову? Вчити українську мову, вчу кожен день. Again. Лавниша. Я дуже нерозумний. Hopefully next week, so there's a medical university, and so hopefully we'll be going to one of those classes where they're teaching the foreign students Ukrainian, and I'll step right in and be able to be in a classroom setting. Щоб бачити українську мову десь класи.
То жінка українка, він же тако повинен подивитися на нього, він же повинен знати. Oh, she's not. No, that, you want us to divorce? Do you want us to divorce? Ви хочете їх розлучити? I've asked her, but she's like, she had to like almost relearn Ukrainian a lot, coming back here, moving here, being in the States for 14 years, and she would prefer to speak English. Ну вона якби їй вчити англійську, тому що how many Нічого. years? 14. Вона, значить, не поставила за мету її навчити українською. And probably the best instructor in my family is my 5-year-old son. Саме лучше знає Україну, Oh, he's fantastic. Yeah, he's been in ми soccer. саме лучше знає юридичний український. Yeah, I'm like, І англійська. I am the smart guy, right? I'm supposed to be smart, you know? Я розумію. Yeah, he's just, you know, all right. No, Dad, that's not how you say it, you know? Ні, папа, це не так, як ти говориш. But I searched for like 6 months trying to find a Ukrainian teacher. I didn't want to do Russian classes. I wanted Ukrainian language, right? 6 місяців я шукав українського вчителя. And I Я found, не хотів російську чи тільки українську. I mean, I'm going to some of the places around, talking to people, and I finally found an instructor. And guess where the instructor is from? Ecuador. Я знайшов інструктора українського, він був закінчений. Yeah. Місний, так? Знаешь, Joshua, he teaches Spanish in town, and he's like often teaching at Artina and other places. But anyways, he was a very good instructor, but he ran out of time. Він викладає іспанську для підлітків, для всіх, і він, в принципі, був хорошим інструктором і для української мови, але в нього було недостатньо часу для... So from now on, I'm using programs Duolingo. Тестом на які мови. З батьком дружина. З батьком дружина. Ага. What language do you use when you speak with the father of your wife? Yeah, sushi. No. Which is it's English and Ukrainian. Це слово, яке все понятно. Інтернаціональне слово. Yeah, but he knows enough English and I know enough Ukrainian that we can like hang out all day and we're fine. We can Але це ж не літературне слово, і воно не називається. Я знаю, що українською не так. But Mama, not so much. My wife's mother, she knows eat, sleep, that is it. То вона може знаєте, їсти і спати, так? Which for me, that's the most important thing. Eat, oh yes. Значить, відбудеться українська поговорка, яйце навчає куру. Послухайтесь до свого сина. There is an Ukrainian proverb which says that the egg teaches the chicken. Yeah. So your son teaches you Yeah, absolutely. Лучший вчитель. the best. Yeah, he was good though, so. Спросил брата, а что ему тяжелее в разговоре украинском, произношение или понимание слов? What is more difficult for you, the pronunciation or the understanding of the words of us? Probably the pronunciation. Ну, про як воно. Вимова слів. And then my excuse for why things are so trouble, because there's I have to learn 2 languages, Russian and Ukrainian, because invariably I have to learn double the vocabulary at least, right? Double the vocabulary, because people speak mix and match. Ну, трудність полягає в тому, що я знаю дві мови, російську, українську, а там є різниця в словнику. Yeah. Ну, українську же ж набагато тяжче вчити, ніж російську. He says that Ukrainian is more difficult than Russian. Yeah.
So I spent more time studying Ukrainian, so now I'm studying Russian as well, and I find the grammar, at least on Duolingo, the grammar looks different between Russian and Ukrainian, and so I'm comfortable with Ukrainian, so the Russian is frustrating. Вчиться я вчив українську довгий час, і я думав, що російська граматика російської мови буде ніби схожа, але коли почав вчити російську, то я розчарувалася в тому, що насправді там взагалі якось не так, бувають різниці в граматиці. That's where I wonder, is it the writers of these programs, of the Russian, Ukrainian language program within Duolingo, that they did things one way and then there's different writers and they did it another way and it really is not different? Or is it really different, the grammar between the two? It's a question. Is Russian grammar different in than Ukrainian grammar and where the word ordering is? Він питається, чи як спочатку, чи це різні автори придумали російську граматику і українську граматику. Російський просто що є дуже велика різниця. Трошки, так? Who uses, in your everyday life, who uses mostly Russian or almost exclusively Russian? Хто частіше використовує російську в повсякденному житті з вас? Стараюся. Most are Surzhyk, yeah? So can I assume then that everybody mostly uses Ukrainian, or is it like this? You know? Хто частіше використовує українську чим? Да? Patriot. He's Polish, да? Polska. Розумієш українську мову? Да? And my daughters, they went to Ukrainian school the first school year they went to Ukrainian school like full time. We homeschool them now, but they went that first year to Ukrainian school. They really helped them learn the language. They learned it, but they're crying all the time. Мої діти ходили в українську школу, щоб вчити мову, і вони, в принципі, зараз їх знають, але вони довгий час плакали, вони не вивчалися. Скажи, ми теж довгий час плачемо. But we are almost, we decided we're going to be here long term, so we are almost finished with Raymond fixing up a house to move into. So we hope to move in within 2 weeks, but we plan to be here a long time. We plan to live here for a long time. And so we decided instead of renting, that we would buy a place and fix it up. Ага, значить, оскільки ми планували тут бути довгий час, то ми не орендували, не орендуємо, а купили десь. Because it'll give us more opportunity to invite people over. I really sincerely hope that I see many of your faces in my house soon. Значить, це більше можливість запрошувати людей, і я сподіваюся побачити вас скоро в себе. Дуже гостре. А ми так не можемо прийти. You promise? На завтра. Well, oh, fantastic. This is an example. We are a big, small group, and you need to do a project. You come over to my house and work on my house. That's your project.
жінки Ви стрес група, буде. у вас є проект, ви приходите в відділ і ви виконуєте свій проект. Це ваше. Щось у нас не дуже жінка. Цілу ніч вам прийдеться прибирати. Pringles chips. So let's do, I will just like everyone, because not this good side, this and this side. So cheers. Did you want З одного боку там опис членів вашої групи. З одного боку. А з іншого боку питання, на які треба дати письмову відповідь. Це тут треба письмово відповідати? На окремому листочку. Так, так. Це конфіденційна інформація, як ви можете написати. Okay. Yeah, so I don't want you to get anxious about this, and you don't have to write a story for each question. Друзі, не потрібно на кожне питання відповідати цілою історією. I would hope that you would be able to complete the whole thing in a couple hours at most. Я надіюсь, що у вас це займе не більше, ніж 2 години. Робота над цим. But you want to write enough or as little as you need to explain how you would handle this question or this situation. Так, написати, так, писати обов'язково. Тому що це буде частина вашої оцінки. Сама наявність, Володя, це ти будеш оцінювати, в принципі, наявність відповідей, це вже буде запорука оцінки, тому що там немає правильної або неправильної відповіді. Ви повинні просто подумати, обдумати кожне питання і як краще, наприклад, в кого із цих людей краще проводити групу. Да? Хто може відповідати за сам печиво, хто може відповідати, виходячи з їхніх здібностей, хто вони є, що вони можуть, там описано цих людей. Хто із них може відповідати за зв'язок з людьми. Since I translated this, so I kind of... Okay, good. And you know, to tell them about there's situations there that when you've got girls telling guys, turn Igor into Igorette, or what's the female name for Igor? You know what I'm saying? Igor has an issue. For example, on one of them, Igor has an issue. If you're a girl, you're not going to go talk to Igor about his issue. Дивіться, наприклад, якщо ви лідер групи і ви сестра, да, і там є такий Ігор, і в нього є одна проблема, ви прочитаєте, яка вам не потрібно буде допомагати Ігорю рішити цю проблему. Yeah, that was Yuri. You pretend that Yuri is maybe the wife of the deacon. Yuri, you know, Yuri has a problem on the other one. And so, again, you're a female, pretend that Yuri on the other one is a female as well. Okay? Does that make sense? Because I want them to be able to, if they're a female, I'm not going to talk to this. Тому уявіть, що Ігор, я, наприклад, якщо ви сестра, уявіть, що Ігор в вашому випадку це дівчина, і вона от стикається з тою проблемою. So I want you to feel that you are at liberty. The idea is that when you're dealing with these issues, you
you are at liberty, no, І так no, само because don't воює. let sex, don't let you being a male or female block you from handling this issue. You should be at liberty to deal and talk with this person. That's what I want to convey. Тому ви повинні комфортно себе почувати із точки зору того, як можна підійти до вирішення тої чи іншої проблеми. Там в Юрія ще якась є схожа проблема, я вже не пам'ятаю. Це я перекладав, але вже за Юрія, неліцензоване програмне забезпечення. Так. І що робити, знати його пастирі тут є. So here's what we're going to do tomorrow. Tomorrow we're going to be reviewing your answers. Цікаво, цікаво. Да, цікаво. Творче. Це писати на окремому листку. Друзі, ще хто не почув, не зрозумів, заснув, це потрібно написати, бажано на комп'ютері, якщо ви додому йдете, якщо ні, то це навіть тут можна, тому що хтось ще повинен хоча б змогти прочитати ваше прізвище, ім'я, по батькові. Якщо нема можливості, то пишіть від руки. So the other thing is, because it's my assignment, you have to write all your answers in English. І за того, що це я задав це питання, всі відповіді повинні бути англійською. Справа в тому, що завдання українською. Yeah, of course, Ukrainian, Russian, Kitaisky, whatever. Yeah, I don't care. He's grading them, not me. Якщо ми служимо, напишемо йому по-англійському, він не пойме. Як ви писати російською, українською, китайською, все одно не я буду говорити. Okay, all good? I'm excited. Have fun with it. But again, think about it. Have fun, but think about how would you do it. We should be able to deal with these things in real life. Творче завдання, яке може запросто зустрітися в реальному житті. Ми просто моделюємо реальну ситуацію. Це модель реальної ситуації, яка може бути. Запросто може бути. All right. We good? Quick prayer and we'll go. Давайте ми помолимося і... Father God, thank you, Lord, again for being with us as we gathered. Батько, ми щиро дякуємо тобі за те, що ти був з нами в ці години занять. I pray, Lord God, that each one would get something out of this exercise, Lord, tonight that they have, Lord, that they would just again consult you as they make these answers and think about it. Господи, я прошу, щоб коли будуть виконувати це завдання студенти, щоб вони могли мати твоє водіння. And Father, I want to thank you in front of these people, Lord, for already putting them in my life, Lord, that helps me grow, helps me look at things differently. So, Господи, я також щиро дякую тобі за те, що ти дав ось цих моїх друзів, студентів в моє життя, які допомагають мені також зростати і багато чому вчитися. and we ask all these things in the name of our Savior Jesus. Все це ми просимо в ім'я нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Amen. Амінь. О,